Hi besties, I hope you guys are fine and Moni thik so thank you so much for showing me love and care in my previous video. And if you guys have seen in it, that's very good, but if you have not seen it, please go through that video. It is very interesting and I have tried my best to entertain you guys. And yes guys, today is my birthday. Yay. It's 28th November. So yes, always remember 28th November would be my birthday. Next time, please get ready to wish me. Okay, yes, on 26th, it was my boyfriend's birthday. And 27th, it was my sister's birthday. And today is 28th, so today is my birthday. So, happy birthday to me. Okay, yes guys, before than that, I just want to like celebrity khalke birthday ta manaउँदैन because sometimes I feel like I'm lucky to born, but sometimes I feel I'm not lucky to born because that happens to everybody, I think, not only to me. But yes, आज म very simple way मा मनाउँदैछु birthday without having a party, but then in very special way. So are you okay guys? I reached here in the road and roadबाट म स्कुटी स्टार्ट गरेर I'll see you in the bazaar. Yes guys, I just reached Gazing Bazaar and then आज चाहिँ म चाहिँ मेरो त्यो पहिलाको फर्स्ट भन्दा नि फर्स्ट होम चाहिँ मेरो होम हैन, सेकेन्ड होम चाहिँ मेरो त्यो एउटा स्कुल छ नि त, जहाँनिर चाहिँ म क्लास नर्सरी टु क्लास 10 पढेको, त्यही भएर म तपाईहरुलाई त्यहाँ लान्दैछु. And then I am planning to give them a lunch to all the teachers and to the students. So let's go. Guys, I was planning to wash my hair, but then because of the limited time I cannot, because my exams पनि हुँदैछ नि त. So I was planning to give the treat to the teachers and the students, and the teachers are just exams सक्नुबित्तिकै घर जानुहुन्छ, त्यही भएर चाहिँ I'm rushing it. So let's go meet you in the school. And sweets for the students. Let's see. Milk and nuts. Guys, ढिलो भएको बेलामा कुदेकै गेजुङ 2 राउन्ड लगाइसकेँ, एउटासम्म गर्दा फाइनल I got the sweet. मैले बिर्सनै आँटेको त्यसो मिठाई चाहिँ. So finally I got it. So let's go. See you in the building. Okay guys, finally I reached the place, but not yet exactly. I am going to show you the place where I studied from class 4 to class 10. Hi. Afternoon everyone. Good afternoon, Miss. Good afternoon, Miss. How are you all? We are fine, thank you. You all finished the exam? Yes, Miss. How was it? Nice. Nice. Okay. Happy birthday, Miss. Thank you. Happy birthday, Miss. Thank you. Thank you. So yes guys, I will rush it to the kitchen and prepare a lunch for them. It's getting late, guys. Okay guys, finally I'm in the kitchen. म हतार kitchen मा आएँ and then fruitsहरु ल्याएको थिएँ, fruitsहरु काट्यो. fruitsहरु काटेर चाहिँ and then अब अन्डा उम्लिँदैछ. Okay guys, यो किचन चाहिँ एकदम मेमोरी छ, किनभने यहाँ किचनमा चाहिँ हामीले ब्रेकफास्ट चाहिँ 3 टाइम्स मिल्स पाउँथ्यो, ब्रेकफास्ट लन्च डिनर. अफ कोर्स हस्टेलमा आई युज्ड टु स्टे इन हस्टेल, अन्त चाहिँ सानो डाडोमा वी युज्ड टु गेट ब्रेकफास्ट हो. एन्ड देन सब्जी त अफ कोर्स लन्चमा चाहिँ राम्रै हुन्थ्यो, अन्त डिनर वी युज्ड टु गेट लाइक राम्रै. अन्त चाहिँ वी युज्ड टु स्ट्रगल लट हुन्छ नि यो किचनमा चाहिँ आई हेभ लट्स अफ मेमोरिज होइन. त्यस्तो लाइक मतलब चेन्जेसहरू भएको छैन, बट देन स्टाफ चेन्ज भइसक्यो यहाँको. अन्त यहाँनिर पहिला यस्तो चुल्हा थिएन, त्यो 3टा के भन्छ त्यसलाई, हजुर कुक चाहिँ चेन्ज भएको छ. यस यस त्यो 3 चुल्हा हुन्छ नि, के भन्छ त्यो चुल्हालाई, 3टा यस्तो यस्तो हुन्छ नि डल्लो, 3 चुले चुल्हा थियो. यस 3 चुले चुल्हा थियो, अन्त अहिले चाहिँ यस्तो बनाएको रहेछ. हजुर पत्थर कोइला. यस यस अन्त अफकोर्स पहिला पत्थर कोइला चलाउँथ्यो, अहिले चाहिँ दाउरा चलाउनु हुँदो रहेछ. सो इट्स भेरी गुड. अन्त अफकोर्स मैले चाहिँ किन बर्थडे यहाँ सेलिब्रेट गरेको भने चाहिँ आई हेभ लट अफ एट्याचमेन्ट यहाँनिर, बिकज दिस इज माई सेकेन्ड होम हो. किनभने म क्लास नर्सरी टु क्लास 10 चाहिँ आई स्टेड इन द हस्टेल. सो जस्ट इमेजिन ओन्ली इन द विन्टर भेकेसन एन्ड द दिवाली एन्ड द दसहरा एन्ड द समर होलिडे आई युज्ड टु गो होम, अदरवाइज म यहीँ स्कुलमै हुन्थेँ. सो अहिले चाहिँ म तपाईँलाई स्कुल देखाउँछु. दिस इज जस्ट अ किचन, किनभने म फर्स्ट आउनु बित्तिकै म यहाँ किचनमा आएँ, किनभने चाहिँ हाम्रो इक्जाम चल्दैछ नि त स्टुडेन्ट्सहरूको, अन्त टिचर्सहरू छिटो घर जानुहुन्छ फर्किहाल्नुहुन्छ भने चाहिँ फर्स्टमा आउनु बित्तिकै लन्च प्रिपेयर गरिहालेको. हुनु त मैले राइस त ल्याइनँ, जस्ट सब्जी एन्ड द फ्रुट्स ल्याइदियो. सो त्यही भएर चाहिँ 1 बजी लन्च हुन्छ भनेर चाहिँ म छिटो आएर चाहिँ यहाँ प्रिपेयर गरेँ. सो यहाँ चाहिँ हाम्रो ब्युटिफुल मिस. हेलो. So guys, he is the youngest in this school. एकदम सानो, सबसे सानो, त्यही भएर चाहिँ he is very much loved by everyone. एउटा स्कुलमा हुन्छ नि सबसे सानो, so he is the one.
Sir, how is the lunch? So you are not enjoying? Come, come. Have a nice lunch. Okay, where are you guys from? Are you guys enjoying? Yes. How do you like Sikkim? You like it a lot? Okay. Have a nice lunch. Though I could not bring a meat, this time only egg and maku. Where's your maku? You do not like maku? You don't like maku? Why? Next time I bring pickle for you guys, okay? Okay, hi guys. Now I am in the hostel. This is my hostel. Hello girls. Hello, Miss. What's there? They have planned something surprise for me. It's a cake time, guys. यो बर्थडे सेलिब्रेसन चाहिँ नानीहरुकोबाट अरे तपाईको Thank you, everyone. स्टुडेन्टकोबाट रहेछ हो अन्त वी डिडन्ट न्यू दिस उनीहरुले सरप्राइज गरेको रहेछ अदरवाइज हामीले पनि कुनै सरप्राइज गर्दै थियो बट one day we will obviously we will do again we will celebrate your birthday हुन्छ Thank you very much. Thank you, everyone. Welcome, Miss. Done. 1, 2, 3, go. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Miss Susan. Happy birthday to you. May God bless you. May God bless you. Happy birthday to Miss Susan. Happy birthday to you. Have a long life to you. Have a long life to you. Hi guys, मैले हाफ वेमा चाहिँ भोइस रेकर्ड नै गरेको किनभने चाहिँ आई जस्ट वान्टेड टु सेयर सम मेसेज अफ दिस स्कुल हुन्छ नि यो स्कुलमा चाहिँ रेस्टुरेन्ट्सहरू हुन्छ जहाँनिर चाहिँ दे आर लाइक सेमी अर्फेन्स हुन्छ नि म पनि सानोमा अर्फेन्स नै थिएँ आई डिडन्ट ह्याड माई कम्प्लिट प्यारेन्ट्स त्यही भएर चाहिँ आई वाज बोर्न टु दिस स्कुल अब हुनु त यहाँ स्कुलको डिरेक्टर चाहिँ मेरो हाम्रो मित बाउ पर्छ बट स्टिल देन अब सानोमा त मित बाउ हो कि के हो त्यस्तो यादै हुन्थेन होइन सो त्यही भएर चाहिँ म यहाँ स्कुल आएर चाहिँ मैले दुःख कतिको गर्नुपर्दो रहेछ बुझेँ लाइफको मिनिङ चाहिँ मैले यहाँनिर बुझेँ किनभने दिस इज एन बुद्धिस्ट स्कुल अल्सो बुद्धिस्ट स्कुलमा चाहिँ यु लर्न एभ्रिथिङ हुन्छ नि वाट इज ब्याड वाट इज गुड अफकोर्स यु लर्न इन अदर रिलिजन्स टु बट देन इन्डिड दिस स्कुल इज रियली ब्युटिफुल इन भित्रबाट बाहिरबाट हुन्छ दो यु माइट नट गेट लाइक 5 स्टार्स फेसिलिटिज ड्युरिङ द स्कुल टाइम बट देन यु विल रियली लर्न द मिनिङ अफ वुमेन पिपल अफ लिभिङ you know how people should live, how people should think about the others, and of course thank you to all the teachers that you gave me a time. I really got emotional but then I tried my best to control myself because after all it's a birthday and a birthday of celebrations rather than crying, you know. I hope next time I'll bring you more big cake and like you know. फर्स्ट डेको दिन विश पनि गरेको छैन एक्जाम राम्रो गर्नु भनेर Subscribe to our news channel. Guys, this is the school that I was Yes guys, front face को स्कुल चाहिँ यस्तो देख्छ इट्स अ भेरी ब्युटिफुल होइन अन्त यहाँनिर स्कुलको फोटोजहरू भिडियोजहरू पुरा छ मेरोमा इफ यु गाइज क्यान चेक इट इन माई इन्स्टाग्राम एन्ड यस गाइज मेरो मेन मोटिभ चाहिँ के हो भने चाहिँ तपाईँको बर्थडे सेलिब्रेट गर्नु छ भने चाहिँ यु गाइज क्यान कम टु दिस स्कुल अन्त तपाईँको यो 10,000 15,000 साथीहरूलाई वेस्ट गर्नुभन्दा चाहिँ यु गाइज क्यान कम हियर एन्ड डोनेट सम फुड एन्ड लन्च अर ब्रेकफास्ट अर डिनर एनिथिङ अफकोर्स फ्रेन्ड्सहरूलाई पनि दिँदा हुन्छ बट देन इफ यु celebrate your birthday in a very special way, then this is the right place for you guys. You guys might be wondering, all of a sudden म आएँ अन्त स्टुडेन्ट्सहरूले चाहिँ मेरो बर्थडे कसरी मनाइदियो भनेर I was here till 2016
17 स्कुल पढ्दै थिएँ. So after that, for the 2 years I went to abroad. Abroad गएर बादमा चाहिँ again म आएँ. Abroad गएर बादमा आएपछि चाहिँ म यहाँनिर चाहिँ around 1.5 year को लागि चाहिँ मैले volunteer गरेँ. You guys see in the hostel को त्यो hostel मा celebrate गरेको Teachers Day. I mean the birthday. त्यही भएर चाहिँ they still have the love and affections to me and I still have for them. So त्यही भएर चाहिँ they celebrated. And guys, thank you so much for watching. I hope you guys enjoyed and see you in my next vlog. I love you guys.